What if I told you could come to China and not use cash at all? No coins, no wallet, nothing. Sounds impossible? It's not. Hello, welcome to my channel. I'm Amy. I live in China. And today I'm going to try something really simple. I'm not using any cash. No wallet, no coins, nothing. Honestly, for me, this is very normal. But if you're coming to China for the first time, this might feel like a survival challenge. Because here in China, I use my phone for everything. Coffee, taxi, subway, food, everything. This little screen is basically my wallet. So if you're planning a trip to China, this video could save you a lot of confusion. If you enjoy this, like, subscribe, and come along for the journey. It's episode 1. Alright, let's go. 好啦，那我们出发喽。不带现金打车，我用滴滴打车。你好，手机尾号是3827，去瑞幸咖啡。这是和司机确认打车的人是我，以及确认我的目的地。我真的非常需要一杯咖啡。看到了吗？这里有一个二维码。扫码时打开微信扫一扫。这是菜单，所有的东西都在这里。有咖啡、茶和糕点。我要一杯冰的拿铁。在这里可以选择大杯或者是超大杯，然后选择热的或者加冰的，也可以选择咖啡豆的品类和浓度。这里是甜度，也就是加多少糖。最后是选择奶基的类型，有牛奶和燕麦奶。我选择了燕麦奶。好了，用手机支付。看，这是我的取餐码700。最棒的是，不只是瑞幸，这种二维码系统在中国随处可见，咖啡店、奶茶店、餐厅，甚至小馆子。你坐下，扫描桌子上的二维码。菜单就会出现在你的手机上，你点单、支付，然后等待就可以了。不用等服务员，不用试着用中文解释你想要什么，只需要你的手机和一个二维码。当你来中国时，找桌子上的二维码就可以了。它就是你的菜单，也是你的服务员，它就是你的钱包。等一下，这是什么？魔法好乐岛，魔法好乐岛Magic Holiday 应该是音译过来的吧。这是一个艺术展啊！天啊，这也太可爱了吧！你看这些颜色，就是那种小时候画画会把所有鲜艳的颜色都用上的感觉。我好喜欢这样的配色啊！就是这种饱和度很高的颜色。长大后我们好像都只穿黑白灰了，感觉缺少了些什么。但站在这儿，觉得一下子回到了小时候，会觉得这样的色彩搭配真好看。这幅图片中的2个小丑头像，还有这个中间倒立着的是人吗？好有趣啊！这里写着红鼻子是快乐的印章，盖下去，整片天空都有我的回声。这里有一个超大的冰淇淋，这个冰淇淋是火箭的造型，它叫烦恼发射屋。
把坏情绪变成火箭 ，biu 发射走。我在想，如果烦恼真的能这么简单飞走就好了。大家也可以把自己的烦恼放在这个火箭上，然后把它发射走 ，biu。生活也许不一定是童话，但我希望你能拥有一个属于自己的 magic moment。这里欢迎每一个心里住着小孩的人，放心做自己，开开心心的。祝你拥有超快乐的一天。我刚刚把背包放进了这个储物柜中，看非常方便。这样大家在逛街的时候就可以把重的东西寄存一下，解放双手啦。So, can you survive in China without cash? For me, yes, I do it every single day. But here's something honest I want to tell you. Tip 1. Most places in China accept both cash and mobile payment. You don't have to use your phone. But mobile payment is faster, easier, and everywhere. Tip 2. Always carry a little cash just in case. Why? Because your phone might die, or the network might be slow. Cash is your backup. So no, China is not a country where you must use a phone. You have choices. But knowing how to use mobile payment will make your life 10 times easier. That's it for episode 1. Like, subscribe, save, and I'll see you in the next one. Bye.